Hello everyone, welcome to Warthakur's IAS Academy, Northeast's premier institute for APSC and UPSC preparation. Today I am here with the newspaper analysis of the Assam Tribune dated 10th of March 2021. In the description box below we have provided the link for the e-paper. You can download it from there. Please subscribe to our channel and do like and share this video. So today's first news is about NISAR. ISRO develops radar for Joint Earth Observation Satellite Mission with NASA. NASA and ISRO collaboratively eta SAR synthetic aperture radar use kori pelai eta satellite mission eta start korise using two different radar frequencies L and S bands. আৰু এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কাৰণে because they can produce extremely high resolution images. It can penetrate through clouds and darkness, enabling NISAR to collect data day and night and at any weather condition. Okay, so hetu eta খুব important aspect hobo bahut besi informative hobo hekhini hei jikhini ami data collect korim jikhini images ami collect korim NASA aru ISRO log hoi pelai jitu SAR synthetic aperture radar imaging use koribo. Radar full form to hoise radio detection and ranging, and SAR is a technique jitu moi already kolu bahut remotely map koribole sahay kore. High spatial resolution thaka image pur provide kore through emission and reception of electromagnetic signals. Aru a image khini bahut beleg purpose use koribo pari. S aru L band jitu moi kolu that this is NISAR is the first type where two different bands are used. L and S bands are used. Yar jitu band name S frequency to about 2 to 4 gigahertz and wavelength to range about 15 to 7.5 centimeter. Again, L band or jitu frequency hoy hetu hoy 1 to 2 gigahertz and frequency wavelength to hobo apunar 30 to 15 centimeter. Your applications jitu moi kolwe they have numerous application. Some of the applications are mentioned here. It can be used for agricultural monitoring, okay, then high vegetation density to use koribo paribo. Medium resolution SAR hoy L band use korile that apunar geophysical monitoring, biomass and vegetation mapping, high penetration to moi kolwe clouds or darkness or through the penetrate kori pelai image collect koribo paribo. So day and night aru ji kono weather condition ate image সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰিব. Second jitu news hoise it is about a propulsion system, air independent propulsion system, which will be used by DRDO for upgrading their submarines. Aru air independent propulsion system is a marine propulsion system which generally provides greater thrust and helps the ship or the boat to move. Submarines ko tenekoi for a longer period of time. Air independent jihetu the name itself suggests je panir tolot teoloke olop besi samoyor karone থাকিব পাৰিব, and that is going to make them even more deadly. Even the subsurface area is going to be even more deadly because these upgraded submarines, they will be even quieter than nuclear submarines. And yar agote AIP jitu technology hoy that was used by few developed countries. Hey countries ketar naam hoise US, France, China, UK and Russia. DRDO a technology to use korise, AIP technology to use korise based on phosphoric acid fuel cells. Third news is from the editorial section. Aru yat koa hoise about the usefulness of technology, how technology has saved our life during the entire year of lockdown when pandemic hit us suddenly. Like all of a sudden everything was
shut down. We all were trapped in our homes, and people had to work from home. Students had to continue their education from respective homes, and gotekhini jikhini amar online marketing hok ba contact tracking hok jeneke arogya setu app hetwe hok ji kono news gather koribo logia hok gotekhini amar টেকনলজিয়ে আমাক হেল্প কৰিছে আৰু হেতু সময়তে আমাৰ অনলাইন যেটো ক্লাছ হয় বৰঠাকুৰ সাইএস একাডেমিৰ যেটো অনলাইন ক্লাছ হয় that itself is a very good example how students can still study and without wasting their time. So this is only because of technology আমাক হেল্প কৰিছে আৰু the willingness of the population to adopt these technologies, to learn the new updates. Okay, so hekhiniye amak ei particular homoytut jotheshto sahay korise regarding the important official meetings. So ajikali sob dharanor jibur official meeting hoy jibur international in fact conferences hoy heburu virtually hoy joakali moi jetu apnalokok koisilu about the Moitri Setu hetur inauguration o amar honorable prime minister virtually korise. So all these kind of things are happening only because of the help of technology. There are certain certain areas where technology has helped us immensely during this whole period of time. First is of course distance learning. It is it would have otherwise been quite next to impossible to continue with the normal learning process of the students. School students can engage hoy ase jetu horu lora sale eta period adolescent period hoy hetu samoyot jodi apnalok ghorot anytime bohi thakibo logia hoy without any work, without any purpose, and ei jetu pandemic or bhoy ase hetur kotha to koboi na lage. So at that point of time it was a good source of learning as well as a source of distraction, right? Distance learning, online entertainment, so OTT platform jibur apps apnaloke download korise jiman bur online movies saise gan hunise ba jikono belek dhoroner entertainment purpose or karone jiblak app ase hebur Netflix apunar Amazon Prime eguti bilak, these are all boon of technology. Hekhini nathakile just imagine your life without technology last year apnaloke ki korile hoy, right? So that is another important benefit. Contact tracing applications, Arogya Setu is such a good example of that. Lage lage apnaloke identify koribo pare je kun ejon infected person ase ba teor kuntu locality ase tar surrounding manu kunkhini ase ei covid ami sobe janu jitu bemar hoy etu manhor contact lagi lagi bahi aji enikwa ta state paise go pandemic hisabe declare koribo logia hoy goise. So hetu eta helpful hea hoy. Stock market or agor prao manu invest kore aru online stock market agor pra manhor etu janai hoy holo etu homoyto bahut khini jothesto help korise. Contactless online deliveries khaidor pora arambho kori baki ji kono dorkari bostu medicines kapur daily jitu grocery apunar bostu lage ei gutei khini ami online collect koribo parisu, online payment koribo parisu, right? Robotics distance learning ore eta part hoy, which has also helped in the field of medical science. Dissemination of information, jikono information collect koribor karone. Fitness and health apps, obviously gym bur bondo hoi goisile ei lockdown or samoyot because contact mane distance maintain koribo logia hoar karone aru hetu samoyot online fitness jibur app ase teoluke online service provide korisile nijor ghorot manuhe hei workout videos bilak sai pelai teoluke ghorot healthy way eta lifestyle eta spend korisile. It was not possible for them to take a walk out at any public playground or any recreational area. So teti hetu samoyot fitness aru health apps bilakor through di apunaloke nijor food chart to maintain koribo বহুত হেলথ এপস বিলাকে হেতু প্রভাইড করে. দেন কি মেডিসিন লব লাগে হেতু প্রভাইড করে, হেতুৰ ইনফরমেশনস দিয়ে. সেই মেডিসিনস বিলাক আকৌ অনলাইন কেনেকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি, কেনেকে অর্ডার দিব পাৰি সেইবিলাকৰো লিংকস শেয়ার কৰে. টেকনোলজি বেসড টেম্পারেচার মনিটরিং এটুটো হয় যতে যাওক আপুনি দেখিবই আজিকালি টেম্পারেচার মনিটরিং যেটো ডিভাইস হয় হেতু মনিটরিং ডিভাইসটো আপোনালোকে সকলো সিকিউৰিটি পাৰ্সনেলছৰ হাতত আপোনালোকে দেখিবই, অফিস বিলাকত দেখিব, মলছত দেখিব. সো দিস is quite helpful. আৰু এটা সৰু মেসেজ এটা আপোনালোকে মন কৰিব যেতিয়া অনলাইন ডেলিভারি দিবলে আহে
তেতিয়া আমাৰ তাত এটা যেটো ডেলিভাৰীৰ আগত মেছেজ আহে তাতেও ইনফেক্ট a temperature of that person was monitored to be so and so এনেকুৱা এটা মেছেজ ফ্ল্যাশ কৰে and last but not the least work from home এটো নহলে তো কোনো ধৰণৰ কামে নহলহেতেন just imagine কেনেকুৱা বেছি বেয়াকে আমাৰ ইকোনমি অলৰেডি বহুত বেছি বেয়া হৈয়ে গৈছে বহুত বেছি ডাউনফল এটা আহিয়ে গৈছে বাট যিখিনি আছে যিখিনি লাইক সৰু খুৰা হিচাপত যিখিনি কম বেছি পৰিমাণে যিখিনি অলপ মেইনটেইন হৈ আছে দ্যাট ইজ অনলি বিকজ অফ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কিমান বেছি কৰ্পোৰেট অৰ্গেনাইজেশ্যনছবোৰ কোলাপছ কৰিলে হয় কিমান মানুহে নিজৰ এমপ্লয়মেণ্ট যেটো তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যেটো উপাৰ্জনৰ মাধ্যম হেতু হেৰুৱালেহেঁতেন চ' all these things have like all this whole period entire period of pandemic has proven that technological innovations are such like has been so much helpful for us okay and it has helped us in maintaining social distance along with that systematically amar jikhini kaam hoy hekhiniu kori jabole ama সহায় কৰিছে advancement in technology is progressing and etu obviously aru besi dinodine aru besi badhibo exponentially grow hobo develop hobo and also it's up to us how we can make good use of it how can we use it in a manner that becomes helpful for us and also the society next jetu eta news hoise it's about arsenic poisoning contamination of water drinking water by arsenic eta metalloid hoy it has properties intermediate of metals and non-metals and it is present in almost all groundwater sources yar source kita apunar geological as well as anthropogenic sources bur hoise commercial discharge industrial discharge yar logote insecticide pesticides ebilakor prao contaminate hoy water and a long term exposure eta jodi ami arsenicot pau tetia hole it has several ill effects on our body starting from skin disease to internal organ damage right tar logote cardiovascular disease hobo pare cancerous cells carcinogenic cells bilakor growth hobo pare jitur karone cancer form hoy then diabetes horu lora solir children or jitu cognitive development hoy hetu eta beya prabhav eta pelai World Health Organization aru Bureau of Indian Standards e eta limit set korise total arsenic amount in drinking water aru hetu hoise per liter of 10 micrograms jodi 1 liter pani 10 micrograms ke besi arsenic thake tetia hole that particular water is not fit for consumption aru hey particular water to toxic hobo for human right arsenic মই অলওয়ে ন্যাচাৰালি আৰ্ট ক্ৰাষ্টত থাকে তাৰ লগতে আপোনাৰ যিকোনো এন্থ্ৰোপোজেনিক সোৰ্সৰ পৰা আহিব পাৰে আমাৰ ফুড ক্ৰপছ বিলাকত আহি যাব পাৰে গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ টেবলৰ পৰা হেতু এটা স্বাভাৱিক কথা আৰু আৰ্ছেনিকৰ যেটো মানে আৰ্ছেনিক কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰি কেনেকৈ তাৰ লেভেলটো কমাব পাৰি hetu actually is a very difficult process because naturally arsenic sobote present ase ahomor aquifer part e hoy goise geological source or pra arsenic mane present ase brahmaputra valley ase arsenic aru yar logote jimane besi water pumping hoy hetu e aquifer bilakor pra jimane besi water pump kora hoy hetu e geochemistry of that particular area hetu change kori die aru arsenic deposit thus finds a way to our wells as well right jibur amar kuwa ghoror kuwa domkol enikwa dhoroner source bilakotu arsenic contamination pua hoise aru complexity kotha to jitu moi koisilu about removal of arsenic from water hey complexity to e karone hoy because arsenic can neither be destroyed nor be transformed into a like less harmful form thik ase all extreme to toxicity level hoy arsenic or that is always maintained hey toxicity level to hoday intact hoi thake aru hey karone ei problem to ami solve pura ekdom totally ami root
তৰ পৰা সলভ কৰিব নোৱাৰো বাট yes of course we can manage the level of toxicity আৰু হেতু ম্যানেজ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টেকনিক আছে যেনেকে হক আয়ন এক্সচেঞ্জ তাৰ উপৰি absorption and reverse osmosis আৰু টেকনিক বুলি যেটো কোৱা হয় absorption naturally এটা absorbent হয় আৰ্ছেনিকৰ হেতু হৈছে আয়ৰন আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি এৰিয়া হয় নৰ্থ ইষ্টৰ যেটো মানে যিখিনি ষ্টেটস হয় হেখিনি অলপ বেছি এক্সপোজড হয় টু আৰ্ছেনিক আৰু তাত আমাৰ আৰ্ছেনিকৰ টক্সিসিটি লেভেলটো comparatively high হয় হেকাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটস যেনেকে অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগাল্যান্ড আপোনাৰ আমাৰ অসম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় এই কেটা ষ্টেটছত বিশেষকে এই পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্ছেনিক পয়জনিঙৰ প্ৰবলেমটো বেছি আৰু আমাৰ ইয়াতে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত এটা নেচাৰেল গুণ হল যে আমাৰ ইয়াতে আইৰণো পোৱা যায় পানীত ঠিক আছে সো আইৰণৰ প্ৰেজেন্সৰ কাৰণে যেটো আদাৰৱাইজ ভাল নহয় কিন্তু ফৰ ৰিমুভিং এন্ড ওয়েল এন্ড ম্যানেজিং আৰ্ছেনিক প্ৰবলেমছ হেতুৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় কাৰণ আইৰন ইজ কনসিডাৰ্ড টু বি আ নেচাৰেল এবজৰ্বেন্ট অফ আৰ্ছেনিক If the groundwater contains 20 times more iron, then arsenic then we can remove arsenic in a affordable manner. So, এই কারণে IIT Bombay এই process to promote করিছিলে এটা unit এটাও বহুৱা commercial unit এটাও বহুৱা হৈছিলে তিতাবৰত যত iron nails ironৰ গজালৰ নিচিনা pure ironৰ গজালৰ নিচিনা কিছুমান বস্তু ইউজ কৰা হৈছিলে as a filter media to remove arsenic ঠিক আছে ইয়াত এখন লেখত লগিয়া এখন গাঁও আছে নলবাৰীত কঠৰা নামৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ গাঁওখনৰ এক্সাম্পল দিয়া এই কাৰণেই হৈছে কাৰণ ইয়াৰে যিখিনি লোকেল মানুহ হয় তেওঁলোকে গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ এটা তাৰে কঠৰাৰ গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ সজাগতাত তেওঁলোকে কিছুমান অ্যাৱেৰনেস প্ৰগ্ৰাম বনাইছে কমিউনিটি ডেভেলপ কৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আয়ন এক্সচেঞ্জ ইউনিট সেটআপ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰত্যেক দিনে around 4650 liters of water free from arsenic তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু ইয়াতে পাৰ ভিলেজৰ প্ৰত্যেকটো হাউস হোল্ডৰে এখন ওয়াটাৰ এটিএম কাৰ্ড আছে যাৰ থ্ৰুদি এভৰি ডে 20 liters of water তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰে সাকচন এটা কিমান ভাল ইনিশিয়েটিভ লৈছে এখন নলবাৰীৰ ভিতৰুৱা গাঁৱে ৰাইট সো এটু আৰু তাৰ যিখিনি 210 তেওঁলোকে যেটো পইচা দিয়ে হেতু মেইনটেনেন্সত সহায় কৰে তাৰে যিবোৰ অপাৰেটৰ হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো ইউনিট বহোৱা হৈছে তাতে আয়ন এক্সচেঞ্জ ইউনিট বহোৱা হৈছে তাৰে যিখিনি মেইনটেনেন্স অপাৰেটৰ আৰু মেইনটেনেন্সৰ যিখিনি অপাৰেশন আৰু মেইনটেনেন্সৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰে আৰু লগতে যিখিনি ইকোনমিক্যালি চ্যালেঞ্জ ফ্যামিলি হয় জনে হয়তো প্ৰত্যেক মাহে 210 টকাকে দি পানী তেওঁলোকে খাব নোৱাৰে তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰী এটিএম কাৰ্ডছ প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই কাৰণে কঠৰা ভিলেজ খনক কঠৰা গাঁও খনক জল তীৰ্থ বুলিও মানে আখ্যা এটা দিয়া গৈছে নেক্সট যেটো নিউজ হয় হেতু এটা জিও স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট নিউজ হয় ইন্ডিয়াৰ কাৰণে বিকজ গিলগিট বাল্টিস্তানে ফুল ফ্লেজড provincial status বিচাৰিছে তাৰে লিডাৰ্স খিনিয়ে they have demanded for currently they have demanded for provisional provincial status but also they have they want to represent in the parliament in Pakistan and also want to be a part of other constitutional bodies okay etu korile Gilgit Baltistan area jetu hoy it is present in Pakistan occupied Kashmir POK boli jetu koa hoy and currently Pakistanor 4খন province ase jodi Gilgit Baltistane provincial status pai jay tetia hole Pakistan will officially have 5 provinces right aru India obviously etu bostut protest korise and India has asked Pakistan to stay away from its internal matters and also to to not comment to not interfere in Pakistan occupied Kashmir areas right aru yate China interference ase because ei jaga khinite CPEC China Pakistan economic corridor jetu koa hoy hekhini jagar hekhini throdie China Pakistan economic corridor link kora hoise etu eta bilateral project hoy Pakistan aru China which will promote connectivity across Pakistan with a network of highways railways pipelines
accompanied by energy, industrial and other infrastructural developments, right? Aru etu China jo Belt and Road Initiative hoy hetur eta part hoy, okay? But China Belt and Road Initiative or BRI boli jetu koa hoy hetur eta part hoy CPEC, China Pakistan Economic Corridor. India on the other hand, India নিজৰ যেটো stand লৈছে হেতু লৈ পেলাই কৈছে যে government of Pakistan or its judiciary has no locus standi on territories illegally and forcibly occupied by it. যিকোনো province মই যেটো কলোৱে যে গিলগিট বাল্টিস্তান এই যেটো এৰিয়া হয় এটো পাকিস্তান occupied কাশ্মীৰত পৰে সো সেই কাৰণে ইন্ডিয়া ৰিজেক্ট কৰিছে কোনো ধৰণৰ forcible development in a particular area to India completely rejects these actions and continued attempts to bring material changes in Pakistan occupied areas of Indian territory. Amar jitu Union territory of Jammu and Kashmir that কোনো ধৰণৰ একো development বা একো change of actions of reject কৰিছে. And further India has said that Pakistan should immediately vacate all the areas under illegal occupation. Illegally Pakistane jikhini area occupy kori thoi dise Kashmir or Union territory amar jitu Union territory of Kashmir tat jikhini teuluke area dokhol korise hekhini oti hunkale teuluke vacate kori dibo lage boli India koise. Last news of the day is about a World Bank report which suggests that Indo-Bangla transport link can boost the national income of both the countries. India or Bangladeshor মাজত যদি transport link facilitate হয় তেতিয়া হলে economic যেটো condition হয় হেতু elevate হব ইয়াৰ লগতে cross border movement হব goods and people are at a very very less rate by incurring a very low comparatively lower cost they can formulate trade and business and etu eta strategic gateway hisabe Bangladeshok swa hoise for India, Nepal, Bhutan as well as other East Asian countries. Eta report asile jitu reported World Bank or report that teuluke identify korise je this bilateral connectivity can potentially increase the national income of Bangladesh by 17% and that of India by 8%. Yar logote eta motor vehicle agreement asile MVA boli of Bangladesh, Bhutan, India and Nepal jitu eta BBIN initiative boli কোৱা হৈছে সেই ইনিশিয়েটিভ টু এনালাইজ কৰা গৈছিলে যে ইন্টাৰনেশ্যনেল প্ৰ্যাকটিছ এই যদি ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰ্যাকটিছ ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া হলে খুব কম খৰচত খুব কম কষ্ট ইনকার কৰি বহুতখিনি ইকোনমিক activities teuluke economic interaction teuluke koribo paribo a nations ketai koribo paribo otherwise northeastern states khinir main part of India logot bahut basic connectivity problem hoi jay because the only link is the Siliguri corridor jitu chicken neck corridor buliu koa hoy it is a narrow stretch of land about just 22 kilometers width okay and it is located in West Bengal and that is the only link which connects India's northeastern states to the rest of India and Nepal and Bangladesh also lies on either side of this corridor. Yate ami dekhibole paisu a particular corridor to ke Siliguri corridor jitu chicken sneak corridor boliu koa hoy আমি দেখিব পাৰিছো অসম মেঘালয়া মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা এই গুটেখিনি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ গুটেখিনি ষ্টেটছে মেইন ইণ্ডিয়াৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে থ্ৰু অনলি দিস নেৰো corridor aru duta side ote Bhutan aru Bangladesh ase etia jodi Bangladesh aru India mazot connectivity bahi jay tetia hole directly northeastern states bilake okol chicken snake corridor tu nohoy efal diu goi pelai West Bengal Bihar Uttar Pradesh enekwa dhoroner states bilakor logot business relations trade relations borhabo paribo and that will save a lot of government money aru yar logote national income bahi jabo Bangladesh logote India. Next let us see the questions for today. Question number 1, what do you know about Nisar? Number 2, what is String of Pearls initiative? Number 3,
Discuss the role of technology and private sector in fighting an epidemic like coronavirus. Fourth, examine the problem of groundwater contamination in India's agrarian states. What are the possible ways to address this particular challenge? Discuss. And fifth is discuss India's concerns on the China-Pakistan Economic Corridor Framework. Suggest how India should tackle the challenges posed by this alliance. So this was all for today. Thank you so much for listening. Do consider like and sharing this video. I'll see you tomorrow again with another session of the newspaper analysis. Till then, take care of yourself and keep learning and keep educating yourself. Thank you so much. Bye-bye.